Sabias Q haters alimentos Q pueden lubricartas articulaciones de forma natural. Y efectiva cada día hoy. Miles de personas sufren dolor articular pensando que no hay solución más allá de los medicamentos convencionales sin por ahora. Hay algo simple que pocas personas conocen. Algo que la ciencia respalda pero que rara vez se menciona. En los próximos minutos descubrirás cuáles son estos alimentos y por qué la investigación sugiere que funcionan bien. No son suplementos caros ni medicamentos con efectos secundarios. Son alimentos reales que puedes conseguir fácilmente en tu tienda. Si has estado luchando con articulaciones rígidas, dolor al mover o inflamación constante, presta atención a esto ahora. Lo que aprenderás puede ayudarte a sentir mejor en las próximas semanas. Si lo aplicas con consistencia. Imagina levantar sin crujido doloroso en tus rodillas que te hace sentir mucho mejor de lo que eres. Imagina abrir un frasco sin dolor en tus manos o subir escaleras sin que tus caderas protestan fuertemente. Imagina mover con mayor libertad sin pensar tanto en cada movimiento que haces durante el día entero. Esto es posible para muchas personas y está más cerca de lo que piensas en ese momento exacto. Pero primero necesitas entender qué pasa dentro de tus articulaciones porque la mayoría no lo sabe bien. Tus articulaciones son estructuras increíbles que te permiten mover de miles de formas diferentes. Todos los días aquí. Cada articulación tiene superficies de cartílago que se deslizan suavemente una contra otra cuando están saludables y funcionando. Entre estas superficies hay un líquido llamado líquido sinovial que actúa como lubricante natural todo el tiempo. Este líquido es como el aceite de un motor. Permite que todo funcione suavemente sin desgaste excesivo, pero con el tiempo. La edad y los malos hábitos. Este líquido puede empezar a deteriorarse gradualmente. Se vuelve menos viscoso y menos efectivo. Para proteger tus articulaciones del desgaste diario constante y progresivo. El cartílago también puede desgastarse por no recibir la lubricación y nutrición que necesita para mantenerse saludable. Llegas a un punto donde hay más fricción causando este dolor. Que sientes cuando te mueves ahora. La inflamación se instala y todo se convierte en un ciclo. Don el dolor conduce a más dolor. Muchas personas toman antiinflamatorios que solo enmascaran los síntomas de manera temporal, sin resolver la causa raíz. Otros gastan mucho en suplementos de glucosamina y chondroitina que tienen resultados mixtos según los estudios científicos. Pero hay una forma diferente de apoyar tus articulaciones desde dentro. Usando alimentos que funcionan naturalmente. Alimentos que tu cuerpo puede usar para crear más líquido sinovial y por la salud del cartílago. Tu cuerpo tiene capacidad de reparación cuando le das los nutrientes correctos que necesita para funcionar bien. Estos tres alimentos contienen esos nutrientes en formas que tu cuerpo puede absorber y utilizar efectivamente siempre. De Jane Cantart sobre Maria. Una mujer de 55 años que luchaba con dolor articular significativo. No podía caminar más de 10 minutos. Sin que sus rodillas le dolieran considerablemente en cada paso. Sus manos estaban rígidas por las macanas y no podía abrocharse los botones de su camisa fácilmente. Había probado varios tratamientos de medicamentos hasta inacciones sin obtener resultados. Que duraron mucho tiempo después. Consideraba cirugía de reemplazo de rodilla, pero le preocupaban los riesgos y el largo tiempo de recuperación. Un día su nieta que estudiaba nutrición le habló sobre estos alimentos y cómo apoyan la salud articular. Maria decidió intentarlo porque buscaba opciones más naturales. Para manejar su condición de salud articular crónica aquí, empezó a incluir estos tres alimentos en su dieta diaria durante años. Siendo consistente con el enfoque,
los resultados la sorprendieron. Después de 2 semanas noto que sus manos estaban menos rígidas por las mañanas. Después de unos podía caminar 30 minutos con menos molestias, algo que no había logrado en ecos. Después de 3 meses su dolor había disminuido considerablemente. Ya no pensaba tanto en la cirugía. Hoy 2 ecos después María camina regularmente. Trabaja en su jardín y disfruta su vida con mer comodidad. Su historia refleja lo que muchas personas han experimentado. Al incluir estos alimentos en su rutina diaria. Pero antes de revelar cuáles son quiero que entiendas la ciencia de por qué pueden ayudarte. Articulaciones. El primer concepto es que tus articulaciones necesitan materiales específicos para producir líquido sinovial de buena calidad. Estos incluyen ciertos ácidos grasos, proteínas, vitaminas y minerales que trabajan juntos en tu cuerpo de forma sinérgica. Cuando tienes deficiencia de estos nutrientes, tu producción de líquido sinovial puede reducirse con el tiempo gradualmente. La segunda clave es que la inflamación crónica puede degradar tanto el líquido como el cartílago más rápido. Necesitas alimentos que proveen materiales de construcción. Y también ayudan a reducir la inflamación en tu cuerpo. Estos 3 alimentos hacen ambas cosas. Son constructores. Y pueden ayudar a proteger tus articulaciones al mismo tiempo. Ha llegado el momento de revelarte. El primer alimento que puede ayudar a transformar tus articulaciones hoy. El primer alimento es el pescado graso de agua fría como el salmón, la cabala, las sardinas y reinquet. Estos pescados son ricos en ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA, que son importantes para la salud. Los omega 3 son nutrientes bien estudiados para su efecto en la reducción de inflamación en el cuerpo. Lo interesante es que también son componentes del líquido sinovial en tus articulaciones. Siguen investigaciones científicas publicadas. Tu cuerpo puede usar estos omega 3 para apoyar un líquido sinovial de mayor calidad y viscosidad. Estudios científicos sugieren que personas que comen pescado graso regularmente reportan menos dolor articular y mayor movilidad. Un estudio publicado mostró que pacientes con arthritis que consumieron omega 3 reportan reducción de dolor en semanas. Otro estudio encontró que omega 3 puede ayudar a ralentizar el deterioro del cartílago. En las articulaciones, el mecanismo es interesante. Los omega 3 se incorporan en las membranas celulares, haciéndolas más flexibles. También ayudan a reducir la producción de moléculas inflamatorias, llamadas cytoquinas que contribuyen al dolor articular. Además pueden aumentar moléculas antiinflamatorias llamadas resolvinas, que apoyan la reparación de tejidos en el cuerpo. Para obtener estos beneficios considera comer pescado graso 2 a 3 veces por semana o tomar suplemento omega 3. Si comes pescado, prefiere pescado capturado salvage que tiene a tener más omega 3 que el de granja. Una porción del tamaño de palma es suficiente para dar una dosis beneficiosa de estos ácidos grasos. Si no te gusta el pescado, puedes tomar suplementos de aceite de pescado de alta calidad regularmente. El pescado también te da proteína de alta calidad que tu cuerpo necesita para mantener y reparar cartílago. Contiene vitamina D que también juega un papel importante en la salud de huesos y articulaciones. Contiene selenio, un mineral antioxidante que ayuda a proteger tus articulaciones del daño oxidativo con el tiempo. El segundo alimento que puedes considerar es el caldo de huesos hecho correctamente. Durante varias horas hirviendo, el caldo de huesos contiene muchos de los componentes que tus articulaciones necesitan para mantener saludables hoy. Cuando hierves huesos con cartílago y tejido conectivo durante muchas horas, esos nutrientes se liberan al líquido. Obtienes colágeno que es la proteína estructural principal de cartílago y tejido conectivo en el cuerpo.
obtienes glicina y prolina aminocitos q de cuerpo usa para construir colágeno nuevo en tus articulaciones. Obtienes chondroitina y glucosamina naturales los mismos compuestos que se venden en suplementos, pero en forma natural. Cuando vienen del caldo algunos expertos sugieren que de cuerpo puede absorber los más efectivamente que en píldoras. El caldo de huesos también contiene ácido hialurónico, un componente del líquido sinovial que lubrica tus articulaciones. Este ácido hialurónico contribuye a que el líquido sinovial tenga la viscosidad adecuada para su función. También tiene propiedades que pueden ayudar a reducir la inflamación en articulaciones afectadas. Según algunos estudios, investigations sugieren que consumir caldo de huesos regularmente puede ayudar a reducir el dolor articular en algunas personas. Un estudio encontró que personas que bebieron caldo de huesos durante 3 meses reportaron mayores en su dolor. Sus articulaciones se movían más suavemente, tenían menos rigidez matutina, y mayor rango de movimiento en general. Para hacer caldo de huesos necesitas hervir huesos con articulaciones como rodillas de res o palo durante horas. Agrega un poco de vinagre al agua porque ayuda a extraer más minerales y nutrientes de los huesos. Puedes agregar vegetales como cebolla, zanahoria y apio para dar sabor, pero no es esencial para beneficios. Después de hervir durante 1 a 2 horas cuela el líquido y tendrás un caldo gelatinoso cuando se enfríe. Esa gelatina indica la presencia de colágeno y otros nutrientes que pueden apoyar tus articulaciones con el tiempo. Bebe una taza de este caldo cada día, preferiblemente caliente por la mañana o antes de dormir. Puedes hacerlo en grandes cantidades y congelarlo en porciones para tener siempre disponible cuando lo necesites. Si no tienes tiempo para hacerlo, puedes comprar caldo de huesos de buena calidad en tiendas especializadas. Solo asegúrate de que sea caldo real hecho con huesos, no caldo artificial con saborizantes que no ayudan. La etiqueta y busca productos que utilizan colágeno, glucosamina, chondroitina en los ingredientes principales claramente. El tercer alimento que puede ayudar a tus articulaciones son las cerezas también conocidas como cerezas montmorency. Las cerezas acidas contienen compuestos antiinflamatorios, llamados antocianos, que han sido bien estudiados en investigaciones científicas. Estos compuestos pueden ayudar a reducir los niveles de marcadores inflamatorios en tu sangre según varios estudios. También contienen compuestos que pueden inhibir ciertas enzimas relacionadas con la inflamación de manera natural y suave. Estudios han sugerido que beber jugo de cereza ácida puede reducir el dolor en personas con osteoarthritis. Un estudio mostró que pacientes que bebieron jugo de cereza 2 veces al día reportan reducción de dolor. Otro estudio encontró que atletas que bebieron jugo de cereza recuperaron más rápido y tuvieron menos inflamación. Las cerezas acidas también son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a proteger tu cartílago del daño oxidativo. Contienen vitamina C que es necesaria para la producción de colágeno nuevo en tus articulaciones con el tiempo, y tienen un beneficio adicional. Pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño por contienen melatonina natural. Dormir mejor significa menos inflamación sistémica. Y más tiempo para que tu cuerpo repartidos durante la noche. Para obtener estos beneficios, puedes comer cerezas acidas frescas cuando estén en temporada o usar jugo concentrado. El jugo concentrado es más conveniente y puedes encontrarlo en tiendas de salud o en línea fácilmente. Busca jugo que sea 100% cereza ácida sin azúcares agregados, que pueden causar inflamación adicional. Toma 2 cucharadas de concentrado mezclado con agua 2 veces al día, una por la mañana y otra
Una por la macana y otra por la noche para mantener niveles constantes de antocianas en tu sistema. Algunas personas prefieren tomar suplementos de extracto de cereza ácida en cápsulas, que también están disponibles comercialmente. La dosis típica es de 400 a 500 miligramos. Dos veces al día siguen las investigaciones publicadas, pero el jugo o las cerezas frescas pueden ser preferibles porque obtienes todos los nutrientes trabajando juntos. Ahora que conoces estos tres alimentos, déjame explicar cómo usarlos juntos. Para mejores resultados en tu salud articular, la clave es la consistencia. Necesitas incluir estos alimentos regularmente en tu dieta varias veces por semana. No puedes comerlos una vez y esperar cambios inmediatos. Tu cuerpo necesita un suministro regular de estos nutrientes. Piensa en ello como regar una planta, una vez no es suficiente. Necesitas hacerlo regularmente para verla prosperar. Tu plan podría incluir una taza de caldo de huesos caliente. Para desayunar nutriendo tus articulaciones des temprano. Para el almuerzo o la cena incluye una porción de pescado graso al menos 2 veces. En los días que no comes pescado puedes considerar un suplemento de omega 3 de buena calidad. Bebe jugo de cereza ácida 2 veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Dentro de 2 a 4 semanas, algunas personas empiezan a notar menos rigidez matutina y un poco menos dolor. Dentro de 6 a 8 semanas, el dolor puede reducirse más notablemente y tu movilidad puede mejorar gradualmente. Dentro de 3 meses, muchas personas reportan que su dolor ha disminuido considerablemente, mejorando su calidad de vida. Pero no te detengas ahí. Continúa incluyendo estos alimentos, porque los beneficios pueden acumularse con el tiempo. Después de 6 meses a un año, muchas personas encuentran que su dolor ha mejorado significativamente en su vida. Sus articulaciones se mueven más suavemente. Pueden hacer más actividades y su calidad de vida mejora notablemente. Además de comer estos alimentos, hay otras cosas que puedes hacer. Para optimizar tus resultados en salud articular, considera evitar alimentos que pueden contribuir a la inflamación porque pueden contrarrestar tus esfuerzos de mejorar agua. Los alimentos proinflamatorios incluyen azúcares refinados, aceites vegetales procesados y alimentos fritos o muy procesados que consumes regularmente. Estos alimentos pueden activar vías inflamatorias en tu cuerpo que pueden afectar tus articulaciones con el tiempo. También es importante mantener un peso saludable por cada kilo. Extrapone presión adicional en tus articulaciones. Perder incluso 5 kilos puede ayudar a reducir el dolor de rodilla significativamente. Siguen algunos estudios científicos. El ejercicio también es importante, pero debe ser el tipo correcto, que no cause más estrés en tus articulaciones. Natación, caminar, ciclismo y yoga suave son opciones que fortalecen sin impacto excesivo en articulaciones sensibles. Evita actividades de alto impacto como correr o saltar, hasta que tus articulaciones se sienten más fuertes. El movimiento regular estimula la producción de líquido sinovial, así que la inactividad total no es ideal para articulaciones. Cuando no te mueves el líquido sinovial no circula bien y tus articulaciones pueden volverse más rígidas. Necesitas encontrar el equilibrio entre movimiento suficiente y descanso adecuado para recuperación óptima en tu rutina diaria. También asegúrate de estar bien hidratado bebiendo suficiente agua dura. Todo el día, todos los días. El líquido sinovial es principalmente agua, así que la deshidratación puede reducir su volumen y efectividad con el tiempo. Bebe agua regularmente durante el día, no esperes a tenerse, porque entonces ya puedes estar algo deshidratado. Otros suplementos que pueden ayudar incluyen curcuma con pimienta negra, para mayor absorción y propiedades antiinflamatorias conocidas.
La curcuma contin curcumina un. Compuesto que ha sido estudiado por sus efectos antiinflamatorios en el cuerpo. El jengibre también puede ayudar a reducir inflamación y puede tomarse como té o suplemento regularmente. La vitamina D es importante para huesos y articulaciones y muchas personas tienen niveles bajos. Sin saberlo, considera hacer un análisis de sangre para verificar tus niveles y suplementarse. Están bajos siguen recomendación médica. El magnesio también juega un papel en la salud de huesos y músculos. Y algunos tienen deficiencia de este mineral. Considera tomar un suplemento de magnesio de buena calidad, especialmente la forma glicinado que se absorbe bien. El colágeno en polvo es otro suplemento que puedes agregar a tu café o batidos para apoyo adicional. Ang obtienes colágeno del caldo de huesos, un suplemento adicional. Puede ser útil para algunas personas. Asegurate de dormir bien por durante el sueño profundo. Tu cuerpo hace mucha de su reparación de tejidos. Necesitas al menos 7-8 horas de sueño de calidad cada noche. Para recuperación óptima en tu cuerpo. Si tienes problemas para dormir, el jugo de cereza ácida que estás tomando puede ayudar con eso. También considera técnicas de manejo de esters. Porque el estrés crónico puede aumentar inflamación sistémica en el cuerpo. Meditación. Respiración profunda. Yoga y tiempo en naturaleza pueden ayudar a reducir estrés y inflamación asociada. Recuerda que tus articulaciones no se deswarran de la noche a la mañana, así que la recuperación toma tiempo. Necesitas paciencia y consistencia para ver los mayores resultados. Que pueden mejorar tu calidad de vida significativamente. Pero cada día que comes estos alimentos estás dando pasos hacia articulaciones más saludables y una vida con menos dolor. Tu cuerpo tiene capacidad de reparación cuando le das los nutrientes correctos que necesita para funcionar bien. Estos tres alimentos, pescado graso, caldo de huesos y cerezas ácidas pueden ser esos nutrientes que tus articulaciones necesitan. Muchas personas han usado este enfoque para mejorar su movilidad y reducir dolor que pensaban era inevitable. María es solo un ejemplo de alguien que encontró alivio a través de cambios en su alimentación diaria. Tú puedes ser la próxima persona que experimenta mejoras. Si te comprometes a hacer estos cambios en tu vida, no esperes hasta que tu dolor sea muy severo para tomar acción y empezar a cuidar tus articulaciones. Empieza hoy, ve al supermercado y compra estos alimentos. Comienza a incorporarlos en tu dieta con consistencia. En unas semanas puedes empezar a sentir alguna diferencia en cómo se sienten tus articulaciones al mover. En unos meses puedes estar haciendo más cosas que pensabas que no podrías hacer nuevamente en tu vida. Tu futuro con articulaciones más saludables puede estar esperando. Al incorporar estos alimentos en tu rutina diaria, si este video te ayuda, por favor compártelo con alguien que conozcas que también lucha con dolor articular. Todos merecemos movernos con mayor comodidad y disfrutar nuestras vidas al máximo cada día, sin limitaciones innecesarias. Si quieres más contenido sobre cómo usar la nutrición para apoyar tu salud, naturalmente considera suscribir al canal. Seguimos aprendiendo juntos cómo vivir vidas más saludables, más felices y con mayor bienestar para el futuro.